walioinukia familia yako, walioinukia jamii yako, walioinukia nyota yako, walioinukia bidii yako, walioinukia ndoa yako, walioinukia watoto wako, walioinukia huduma yako. Baba anapenya, Baba anapenya, anapenya kwa watu wake. Baba, Roho wa Bwana anashuka sasa, anashuka kwa ajili yako. Malaika Mikaeli, receive your healing Father. Leta uponyaji. Watu wako wamekamatwa, watu wako kwa gereza, 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 gereza nalivunja, gereza nalivunja basi, gereza nalivunja Baba, navunja magereza yote walioungana Baba kushika maisha yake, kuwafungia Baba, kushika maono yake, kuwafungia Baba, Baba, ile gereza na mapepo, ile gereza na wachawi, ile gereza na mambo mabaya, ile gereza na kusema mabaya, ile gereza na kutoroka, ile gereza inalivunja, 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 ile gereza inalivunja, inalivunja, ile gereza inalivunja, jina la Yesu inalivunja, inalivunja, ile gereza inalivunja, ile gereza inalivunja, ile gereza jina la Yesu, jina la Yesu, ile gereza, ile gereza Yesu, Baba, watu wamewekwa gereza. Hii gereza hii wamewekewa majoka pale ndani, yaani wamewekewa nyoka tu, nyoka ikimuruma yeye anaumwa pia. Kuna mtu naona picha yake alipelekwa mganga alipopeleka ile chupa, ile picha ukakatwa kuku, ule kuku alitobolewa macho, ile machozi ya ule kuku yakadona kwa ile picha, na akaambiwa huyu mtu atateseka maisha yake, atakuwa ya kilio. Baadaye wakamchinja yule kuku, wakasema pia nimechinja maisha yake huyu kuku, nimechinja maisha ya huyo mama pamoja na familia yote. Kwa nini Baba? Kwa nini unanionyesha haya? Nataka funguliwe, nataka funguliwe. Haya majoka, haya majoka, haya majoka, haya majoka, haya majoka, haya majoka, inakamata, inakamata, inatoka, 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 inatoka,